Hello, good evening to everybody. My name is Sheikh Nagurmi Rawali. I am the lecturer in mathematics. Okay, now we are going to discuss about the topic name is locus. It having 4 marks questions in the board of intermediate examinations of Telangana and Andhra Pradesh. Okay, first of all, what is the meaning of locus? A locus means that is a path of point. What is that? Simply locus meaning a path of points. Path of points and satisfying a geometrical property. Okay, path of points and satisfying a geometrical property. That is the meaning of locus. Okay, for example, the locus example is, suppose I am taking a 2 points here. Let A point and B point. So they are the fixed point I have taken here. Now we are going to plot some points which are equidistant to A, B. Okay, so that is the locus here. So here the geometrical property is, what is the locus meaning? Path of points. So now we are going to plot some points, and that point satisfies the geometrical property. What is that property? That points equidistance from 2 points A and B. Okay, for example, now I am going to plot a point. That point must be equidistant from both of the points. For example, the distance from A to this point P1 is equal to the distance of point B to P1. In the same way, I can plot another point P2. Here, the distance of P2 to B and P2 to A both are equal. So, suppose I am going to plot like that. Okay, they all are our required locus points. Okay, if you join these points, you get a line like that. Okay, this is our locus. So here you can observe that this locus is the midline of the line joining the points A and B. Midline of the line joining the points like that. Okay, our locus midline, and also which is perpendicular to AB. Here, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి. The path of points అంటే ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ మనం ప్లాట్ చేసాం. ఆ పాయింట్స్ ఎలా ప్లాట్ చేసాం? By satisfying a geometrical property. What is that geometrical property here? The property is these all points lies equidistant from the 2 points A and B. అంటే A point కి B point కి, A point నుంచి B point కి ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ లో ఉండే విధంగా మనం లోకస్ పాయింట్స్ కనుక మనం ప్లాట్ చేసాం. ఆ పాయింట్స్ పాత్ అంటే ఆ పాత్ కనుక మనం ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయింది. ఈ లైన్ అన్నమాట. ఈ లైన్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మనకి ఒక లోకస్ అవుతుంది. దీన్ని మనం వర్డ్ ఫామ్ లో కనుక రాస్తే ఈ లైన్ ఏమైంది? ఇప్పుడు ఏబి లైన్ ని అంటే ఏ పాయింట్ ని బి పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా మిడ్ లో కట్ చేసింది, అండ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబి. సో దట్ మీన్స్ our required locus is a perpendicular bisector of the line joining the points AB. Okay, that is the example of this. We'll go for next example. Okay, suppose ఇప్పుడు మనం ఇంకో లోకస్ మనం ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఆ లోకస్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లేన్ లో ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. లెట్ సమ్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ C. Now we are going to form a locus which is
a fixed distance from this fixed point. అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ని C తీసుకున్నాం. ఈ C పాయింట్ నుంచి మీరు ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ డిస్టెన్స్ సపోజ్ 10 meters distance. So by taking this 10-meter distance from this point C, how many points you can plot here? For example, I have plotted a point some P1 here at a distance 10 meters from this point C. That means this point can be plotted from a point C at a 10-meter distance. In the same process, here one more point P2. This is also at 10-meter distance I have plotted. Next one. ఇలా మీరు ఎన్ని పాయింట్స్ ప్లాట్ చేయగలుగుతారు? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ప్లాట్ చేశాను P3. This is also at a 10-meter distance. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం P4. So in the same process we can plot it like that point. Such type of points. If you join these points, what you will get? Observe that ఈ పాయింట్స్ మనం జాయిన్ చేద్దాం. ఈ పాయింట్స్ ని ఇలా జాయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈ పాయింట్స్ ని కనుక మనం జాయిన్ చేస్తూ వస్తే you will get what is that? A circle. You will get a circle. That means our required locus is a circle. That means ఈ locus ఫామ్ అవడానికి మనం ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసాం? By taking a fixed point. That means the set of points which are equidistant, that means constant distance from a fixed point. So such type of path, what you have ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈస్ a circle. The form is ఏంటి? Circle. Therefore our required locus is what is that? Required locus is a circle. So circle means here the locus అంటే meaning ఏంటి అంటే that is a set of points and satisfying some geometrical property. అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు locus అంటే ఒక ఫిగర్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఆ కండిషన్ బట్టి దాని స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ గానే తీసుకున్నట్లయితే హియర్ ద locus, వాట్ ఈస్ దట్ locus హియర్? ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్. అంటే ఈ locus ని మనం ఎలా ఫామ్ చేసామంటే ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. ఓకే, అంటే ప్లేన్ లో ఒక టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ తీసుకొని ఆ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ కి ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ లో మీరు ఒక locus ను ఫామ్ చేశారు. దట్ మీన్స్ by taking these two fixed points, plotting some points which are equal distances to both A point and B point. Okay, here the locus is the perpendicular bisector line of the line joining the two points A and B. In the first example, the locus is this one. In the second example, the locus is the circle. Okay, so that is the example of the locus. So students, here you are going to find the equation of the locus. First you have to observe what is the given property. That means given geometrical property. What is the given geometrical property? By defaultly we can take in a point P x1 comma y1 is the point on the locus. Okay, locus మీద పాయింట్ ని మనం P x1 y1 అని చెప్పి దాని ఆర్బిటరీ పాయింట్ గా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని తర్వాత జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏంటి అనేది మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద locus. Locus is the set of all points satisfying a given condition or given property. That is the simple definition of locus. Okay, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే locus meaning the set of points, కొన్ని పాయింట్స్ పాత్ అన్నమాట. All that points satisfy a property. Okay, that is the locus. Okay, before going to discuss about the problems on the locus, there will be some basic properties. Already I have explained in the coordinate geometry the basic concepts.
what is the form of a point. Okay, point అనేది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో పాయింట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అవన్నీ ఏంటి అంటే బిఫోర్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో పాయింట్ ని ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సపోజ్ లెట్ p ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఆర్డర్ పేర్ ఫామ్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం, x, y. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ పాయింట్. ఓకే, next one, suppose I have taken a point a, x1 comma y1. This is first point. B, second point, x2 comma y2. Suppose if you want to take 2 points, so first point can be taken as x1 y1, second point is x2 y2. 2 points తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక పాయింట్ ఏమో x1 y1, ఇంకో పాయింట్ x2 y2 గా తీసుకున్నాం. 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. in a plane. ఈ 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. నౌ ద డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ ఫార్ములా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ a and b. So what is the first point here? A, second point is b. The distance between a and b means that can be denoted by simply ab. Okay, సో ఇక మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, డిస్టెన్స్ అంటే సింపుల్ గా మనం డిస్టెన్స్ అండ్ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ సింప్లీ ఏబి. సపోజ్ పిఏ అన్నాం, పిఏ మీన్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఏ. దిస్ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ ఏపీ ఆల్సో. ఓకే, పిఏ అన్న ఏపీ అన్న ఒకటే, పి నుండి ఏకి డిస్టెన్స్, ఏ నుండి పికి డిస్టెన్స్ అన్న ఒకటే. సో దట్ ఈస్ ద అవర్ నొటేషన్ అన్నమాట. నొటేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ నొటేషన్? The distance between any 2 points can be represented by like that. Suppose if you taken the 2 points A and B, the distance between them is AB. So the formula is here. Square root of, okay, space of the x coordinates plus difference of the space of the y coordinates, y1 whole square. So this is the distance between the two formulas. So here first of all, what are the 2 points? You have to observe that. So every point consisting of the first coordinate and second coordinate. So here distance between the 2 points means the formula is this one. Simply we can understood the formula is differences of x coordinates and differences of y coordinates. Okay, by taking differences of x coordinates and differences of y coordinates and take them whole square, so you will get the distance between the 2 points. This is the distance between the 2 points formula. Okay, next one, suppose one of the point is the origin. Now the distance between the point A, x1 comma y1 from the origin. So origin means go 0 0. Okay, so how can you denote this one? The distance between the 2 points A and O is simply OA. It can be represented by OA. So here the formula is the same process, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Here the first point A, x1 y1, this can be taken as x2 y2. If you substitute in the above formula, you will get simply x1 square plus y1 square. This is the formula for the distance between the 2 points. If one of the points should be the origin, then we can take the distance between the 2 points means what is the remaining point here? x1 comma y1. So directly you can write root of x1 square plus y1 square. This is the distance between the distance of a point from the origin. Next one, third point. The distance of a
point from point A x1 comma y1 from first one the x-axis. Second one, what is that? The y-axis. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఒక పాయింట్ ఉంది ప్లేన్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక ప్లేన్ లో ఒక పాయింట్ ఇలా తీసుకుంది. ప్లేన్ అనగానే కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ మీన్స్ one is x-axis, other one is y-axis ఉండాలి. Suppose I have taken here, consider this is the x-axis, this one is y-axis. For example, I have considered the point A here, x1 comma y1. Now we are going to find the distance. This is the origin. Okay, ఈ A పాయింట్ అనేది x యాక్సిస్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో x యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది? వేర్ ఇస్ ద x యాక్సిస్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్? అది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో x యాక్సిస్ అంటే ఇది కదా, దిస్ ఇస్ ద x యాక్సిస్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ మనం పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్మ్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ ఫ్రమ్ ది ఆర్డిన్. ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుందని చెప్పాను, ఆల్వేస్ ఇది x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫార్మ్ చేసాం కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే y1 ఈక్వల్ అవుతుంది, y1 కోఆర్డినేట్. అలానే y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ అంటే ఇది y యాక్సిస్. ఈ y యాక్సిస్ నుంచి ఈ లెంత్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది y యాక్సిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు what is that? This is x1 కి ఈక్వల్, x1 y1 అనుకోండి ఇలా. ఓకే, బట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ లెంత్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఈ y1 అనే లెంత్ వచ్చేసి మనకి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ డౌన్ లో ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫైండ్ చేసిన డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఆల్వేస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ పాజిటివ్. సో దట్స్ వై వీ కెన్ టేక్ మాడ్యులస్. సో హియర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ x1. వన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ నుంచి x యాక్సిస్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే అందులో ఉన్న y కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే అందులో ఉన్న x కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, either ప్లస్ ఆర్ నెగిటివ్, ఆల్వేస్ ద డిస్టెన్స్ కెన్ బి taken as positive. So that's why we can take here modulus values. Okay, they are the major కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది లోకస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ 3 ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆరిజిన్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఈ x యాక్సిస్ ని y యాక్సిస్ ని రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంటాం. ఈ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ కి ఒక పాయింట్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసేమో దాని y కోఆర్డినేట్ లో ఉన్న అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతుంది. y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏమో దాని x కోఆర్డినేట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్సెస్. ఓకే, నౌ we are going to discuss about the problems on this concept. Okay, listen here, this is the problem. What is the problem here? Find the equation of the locus. What we have to find out? Equation of a locus. Equation of the locus of the point which is at a distance 5 units from the point. Okay students, first you have to observe here carefully. Now we are going to find the equation of the locus. So what is given here in this problem? We have seen here a point and some distance. First we should consider them. Let given point is, but point ఇచ్చాడు కదా మనకి, సో దాన్ని నేను a అనుకుంటున్నా, -2 సో గివెన్ దట్ ఇంకోటి ఏదో డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఆ డిస్టెన్స్ తర్వాత చూద్దాం మనం. Now what we have to find here? Equation of the locus. So while you are going to find the equation of the locus, first
you should take a point on the locus. So let P x1 comma y1 be a point on the locus. Point on the locus. Why should we take in this point P x1 y1? మనం ఫైండ్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే లూకస్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేస్తాం. లూకస్ మీనింగ్ ఏమని చెప్పాం? పాత్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్నాం. పాత్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే అన్ని పాయింట్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వన్ ఆర్బిటరీ పాయింట్ తీసుకొని దాని ప్రాపర్టీ ఏంటనేది చెప్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్. ఇది ఆర్బిటరీ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో లూకస్ ఫైండ్ చేయడానికి వాడు ఏమైనా జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీ ఏమైనా ఇచ్చాడా అది చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీ? ద లూకస్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఆ లూకస్ మీద పాయింట్ అంట విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5. ఆ పాయింట్ అనేది 5 యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఉందంట. ఎక్కడి నుంచి? వాడు ఇచ్చిన పాయింట్ ఏ నుండి. ఈ పాయింట్ ఏ అంటున్నాం. సో దట్ మీన్స్ గివెన్ కండిషన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లూకస్ పాయింట్ అండ్ గివెన్ పాయింట్. సో locus point P and given point A is equal to how much the distance? 5 unit distance ఇచ్చేసారు. So this is the geometrical property. This is the most important. ఈ ప్రాపర్టీ కనుక మీరు రాస్తే ప్రాబ్లం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ చేద్దాం. సో PA is equal to 5. So PA means distance between the point P and A. We have already distance between the 2 points formula. AB is equal to general distance between formula ఏంటి మనకి? root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square or x1 minus x2 whole square or y1 minus y2 whole square. ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలి. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే సో కన్సిడర్ P already we have taken x1 comma y1. సో దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ x2 comma y2. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయడానికి బిఫోర్ మనం ఏం చేయాలి అంటే సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా హ్యావింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్. సో మనం స్క్వేర్ రూట్ రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? మనం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. నౌ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే నౌ PA స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్. ఇప్పుడు PA స్క్వేర్ అంటే నేను ఫార్ములా రాసిన డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇది x1 y1 x2 y2 రాస్తే x1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇది PA ఫార్ములా అండ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. 5 స్క్వేర్ మీన్స్ 25. నౌ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ క్యాన్సల్. నౌ x1 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ 3 whole square is equal to 25. సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది. a plus b whole square ఫార్ములా వస్తుంది అండ్ ఆల్సో a minus b whole square ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ a plus b whole square ఫార్ములా? a square plus 2ab plus b square. This is a square minus 2ab plus b square. ఈ ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. So here x1 plus 2 whole square, a plus b whole square, that is a square plus 2ab, b ante 2 plus b square ante 2 square. Next alane second one y1 minus 3 whole square undi. So this one also of the form a minus b whole square, a square minus 2 into a means y1 into b means 3, 2ab. Next one plus b square means 3 square is equal to how much? 25. Now simplifying this one, x1 square plus 4x1 plus 4 plus y1 square plus 6y1 plus 9 bring out 25 from the right side. So is equal to 0. So now finally we have to arrange the answer. There is no simplification. So first we have to arrange the answer. So here x1 square. First you should write the x1 square. After completed x1 square, you should write the x into y term. Second preference will go to x into y term. That means x1 into y1.
There is no x1 into y1. So in third case, third preference goes to y1 square. So y1 square. After that, x term. What is the x1 terms? Plus 4x1. That is only 5 plus 4x1. Next one, y1 term, y1. Next one, constants, 4 plus 9, 13. 13 minus 25. How much? Minus 12 is equal to 0. So this is the concept. So this is the our required locus. x1 square is y1 square minus 4x1 minus 6y1 minus 12. So finally, the equation of locus is x square plus y square plus 4x1 minus 6y1 minus 7. 4x minus 6y minus 12 is equal to 0. This is our final answer. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం x1 y1 ప్లేస్ లో సింప్లీ xy రాస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ x1 y1 దట్ ఈస్ an arbitrary పాయింట్ ఆన్ ది లూకస్ కాబట్టి ఇలా రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్. సో సింపుల్ ఏం లేదు, అందులో మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ అనేది ఉండాలి మనకి. ఆ కండిషన్ బట్టి మనం పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. దాని జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీని ఇలా ఈక్వేషన్ పార్ట్ కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ we know that lower section a plus b whole square formula and a minus b whole square formula, ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఫైనల్ ఆన్సర్ ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ x స్క్వేర్, నెక్స్ట్ x ఇంటూ వై, నెక్స్ట్ y స్క్వేర్, నెక్స్ట్ x, నెక్స్ట్ y, నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, in the same process లో ఈ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేసుకోండి. Find the equation of the locus of the point which is at a distance 5 units from the point 4, minus 3. Next we will go for, okay, listen. So third problem, we are going to find the third problem. What is that? Read carefully. Find the locus of P. So P point కి locus point చేయమన్నాడు. That point, ఆ point condition ఏముందో చూడండి. Which the distance from P to the origin. So origin అనే ఒక పాయింట్ అవుట్ ఇచ్చేసాడు. ఇంకా is double the distance from P to the point. So here we have seen here the 2 points are there in the given sum. So first we need to write the 2 points. So let the given points are so one is origin. So origin can be denoted by 0, 0, and one more point already given, that is let A 1, 2. So here they are the given points. Next we are going to find out the locus equation. So that's why we can take a point on the locus. Let P x1, y1 be a point on the locus. Point on the locus. Okay, now what is the geometrical condition here? Which is the distance from P to origin. P to origin. P to origin means P point to O point. What is the P point to O point distance? How do you denote? OP. Okay, what is that? OP. So that means the distance from P to origin, that is given that the distance from P to origin, that is OP, is equal to, is double the distance from P to the point 1, 2. 1, 2 can be here taken A. So that means P to A distance find cheyali. So that means PA and this now. ఎలా ఉందంటే ఈ డిస్టెన్స్ అనేది PO distance అనేది is double the distance from P to the point A point. ఓకే, P పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎలా ఉందండి? డబుల్ గా ఉందండి. డబుల్ మీన్స్ 2 into PA. ఓకే, ట్వైస్ అన్న డబుల్ అన్న ఇంకా can be taken as 2 into P. So already I have told you, when we have taken the distances, we need to squaring on both sides. Okay, now squaring on both sides. While you are going to squaring on both sides,
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తాన్ని కలిపి హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తాన్ని కలిపి హోల్ స్క్వేర్ అని ఇలా రాయాలి. ఓకే, నౌ OP స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ 4 ఇంటూ PA స్క్వేర్ ఇలా రాయాలి. ఓకే, OP. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? O అంటే ఆరిజిన్, P మీన్స్ ఇది x1, y1. వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అనేది ఆరిజిన్ అయితే డైరెక్ట్లీ మనం ఏమని రాయమన్నాం? x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ రాయమన్నాం. సో అయిపోయింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ OP స్క్వేర్. ఆల్రెడీ స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఉంటుంది, పైన స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. Now 4 into ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టింది. We are going to expand the PA. P point x1, y1. A point 1, 2. So P point ని A point యూజ్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ యూజ్ చేయండి. Now x1 minus 1 whole square plus y1 minus 2 whole square. So this is the formula. Okay. Next దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. So x1 square plus y1 square. Brackets very important here. So this is of the form a minus b whole square. What is the a minus b whole square? A square minus 2ab plus b square. Next plus y minus 2 whole square. This is also y1 square minus 2 into y1 into 2. That means 2ab plus b square. So in third bracket end. So now x1 square plus y1 square is equal to 4 into, so ముందు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. x1 square minus 2x1 plus 1 plus y1 square minus 4y1 plus 4. So now simplify here. x1 square plus y1 square is equal to, by multiplying with 4, 4x1 square minus 8x1 plus 4 plus 4y1 square minus 16y1 plus 16. Okay, that is now arrangement of final answer. So bring out all terms from left to right. Now ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ x స్క్వేర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ పంపిద్దాం. నౌ 4x1 స్క్వేర్ minus 8x1 plus 4 plus 4y1 square minus 16y1 plus 16. So ఇక్కడ ఉన్న x1 square ఇటు వస్తే minus x1 square minus y1 square is equal to 0. Now arrangement x squares ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. 4x1 square minus x1 square, that is 3x1 square. After that x into y terms, there is no x into y term, we'll go for y square terms. 4y1 square minus y1 square plus 3y1 square. Next one, after y1 square we will go for x1 terms, that is minus 8x1. After that y1 term minus 16y1. Next constant terms 4 plus 16, how much? Plus 20 is equal to 0. So this is the simplification. So finally you should write the equation of locus is you can remove the suffix values here. 3x square plus 3y square minus 8x minus 16y plus 20 is equal to 0. This is the our required answer. Okay, once check చేసుకోండి ప్రాబ్లం. కండిషన్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఈ పాయింట్ అనేది ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఉందంట, అలానే అదే పాయింట్ వాడు ఇచ్చిన ఏ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ ఉంది. ఆరిజిన్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ కంటే 1,2 అనే డిస్టెన్స్ డబుల్ ఉందంట. సో కాబట్టి ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకున్నాం, వచ్చేసింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. స్టూడెంట్, ఇన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాం కదా, అదే ప్రాసెస్ లో ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆరిజిన్ ప్లేస్ లో బిఫోర్ ప్రాబ్లం లో ఆరిజిన్ అని ఇచ్చాడు, దాని ప్లేస్ లో ఇది ఉందన్నమాట 3,0. ఓకేనా. ఇంకో పాయింట్ ఇది వచ్చేసరికి బి అనుకోండి, ఇది బి అనుకోండి రాయండి. ఇక్కడ జామెట్రికల్ కండిషన్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హింట్ నేనే రాస్తున్నా. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, పి పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ పిఏ అంటాం. ఇక్కడ పి పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చాడు కదా, దట్ కెన్ బి టేకెన్ బి అనుకుంటే
Now distance PB అనుకుందాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమన్నా అంటే the first distance PA is the twice the distance of P from B. That means PB. అంటే PA is equal to 2PB. This is the hint. Okay. ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే స్టూడెంట్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఈస్ దట్ హియర్? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫర్ విచ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ whose distances from origin. whose distances from origin అంటే ఆరిజిన్ అనే పాయింట్ అవుట్ ఇచ్చాయంటే ఆ పాయింట్ నుంచి లోకస్ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ అనేది 4 times ఇట్స్ y కోఆర్డినేట్. ఆ లోకస్ పాయింట్ లో ఉన్న y కోఆర్డినేట్ కి 4 times ఉంటుంది అంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద గివెన్ కండిషన్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఏం రాయాలి ఇందులో? ప్రాబ్లం లో ఏమైనా పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయో చూడండి. గివెన్ పాయింట్ ఆరిజిన్ అన్నాడు. గివెన్ O 0, 0. నెక్స్ట్ అంత మించి ఇంకేమీ ఇవ్వలేదు. సో లెట్ ద పాయింట్ ఆన్ ది లూకస్ is, how do we take? Px1, y1. This is a point on the locus. So here read the condition properly. The locus of a point for which the square of whose distance is from origin. అంటే స్క్వేర్ చేయమన్నాడు. దీన్ని స్క్వేర్ ఆఫ్ whose distances from the origin. ఓకేనా? ఆరిజిన్ నుంచి ఉన్నటువంటి లోకస్ పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ కి స్క్వేర్. ఓకే, దట్ మీన్స్ గివెన్ దట్ కండిషన్, గివెన్ దట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ whose distances from the origin, that means OP distance, దానికి స్క్వేర్ is equal to is అన్నట్టు is 4 times. 4 times means 4 into y coordinates. It's y coordinate. It's y coordinate అంటే P పాయింట్ ఇదే కదా మనకుంది. ఈ P పాయింట్ లో y కోఆర్డినేట్ ఏముంది? y1. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద y కోఆర్డినేట్. ఓకే, సో 4 into y1. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో OP అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ P పాయింట్ కి. O పాయింట్ అంటే 0, 0 కాబట్టి P పాయింట్ ఒకటే కన్సిడర్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ దట్? x1, y1. సో డిస్టెన్స్ ఈస్ x1 square plus y1 square. Basically we have taken root. Already square is there, no need to write the square. So that is 4 into y1. There is no simplifications here. Now x1 square plus y1 square minus 4y1 is equal to 0. So finally you should write the equation of locus is what is that? X square plus y square minus 4y is equal to 0. This is our required answer. Okay, good. Okay dear students, now next is the sixth problem. Look at here. So read the sixth problem here. Find the equation of the locus of P from which the distance to a point 2, 0, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కనబడుతుంది, is equal to the distance from P to the y axis అనేది. ఓకే, సరే ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే గివెన్ పాయింట్ ఏంటో తీసుకున్నాం. గివెన్ దట్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ A 2, 0. ఇంకే పాయింట్స్ లేవు అందులో. సో our locus point can be taken as Px1, y1. Let Px1, y1 be the point on the locus. Now our geometrical property here. Locus P from which the distance to 2, 0 is A point. అంటే P పాయింట్ నుంచి A పాయింట్ కి డిస్టెన్స్ అంట. Given that geometrical property PA is equal to అన్నాడు కాబట్టి is equal to the distance from P to y axis. అంటే P పాయింట్ నుంచి, అంటే ఇది ఈ పాయింట్, ఈ P పాయింట్ నుంచి y axis కి డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను మీకు. ఒక పాయింట్ ఇచ్చేసి
దానికి x యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఏంటి, y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పాను బిఫోర్. సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది x యాక్సిస్ అంటేనేమో దాని y కోఆర్డినేట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్. అలానే y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఏంటనేమో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటిది మనకి y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి p పాయింట్ నుంచి. సో p పాయింట్ లో y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి వాట్ వీ హావ్ కన్సిడర్డ్ హియర్ x కోఆర్డినేట్. సో దట్ మీన్స్ x1 మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మాడ్యులస్ ఏమైనా ఉంటే అవి మనం రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతాయి అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని చెప్తాం. ఓకే, రైట్. సో స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఫైనల్లీ మనం స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం కాబట్టి pa హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ x1 whole square. So that is the answer. So now we can simplify this one. So what is that? Pa square is equal to plus or minus x1 whole square. Here స్క్వేర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ప్లస్ కి ఉంది, మైనస్ కి ఉంది, x1 కి ఉంది. ప్లస్ కి స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఏ, మైనస్ కి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో ఫైనల్లీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే ప్లస్ ఏ, ఇంకా x1 స్క్వేర్ అంటే x1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ pa స్క్వేర్, p పాయింట్ అంటే x1 y1, ఇది ఈ పాయింట్, ఇదేమో x2 y2 అనుకోండి ఈ పాయింట్ ని. సో x కోఆర్డినేట్స్ సబ్ట్రాక్షన్. సో x1 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్. ఆల్రెడీ ఏముంది, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనం స్క్వేర్ రూట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. x1 స్క్వేర్. సో నౌ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ వన్, x1 స్క్వేర్ minus 2ab means this one plus b square. y1 minus 0, y1 square means square, x1 square. Now squaring x1 square here cancel. Now minus 4x1 plus 4 plus y1 square is equal to 0. First you should write x1 square. There is no x1 square. So x into y term. There is no x into y term. Next you will go for y1 square. Next x term. Next y term. Next constant. So plus 4 is equal to 0. Now that implies the equation of locus is y square minus 4x plus 4 is equal to 0. This is the equation of our rectified locus. Okay, that is. Okay, dear student, I have given a problem here, 7th problem. The problem will try cheyandi. Find the locus of the point which is equidistant to the coordinate axis. Point on the locus ante px1 y1 తీసుకోవాలి. ఇందులో ఏ పాయింట్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో ఓన్లీ లూకస్ పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి లూకస్ పాయింట్ px1 y1 తీసుకోండి. ఇక్కడ కండిషన్, జామెట్రికల్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో హియర్ ద జామెట్రికల్ కండిషన్ is which is equidistant to the coordinate axis. What are the coordinate axis? X axis and y axis. Suppose locus point px1, y1 అనేది మీరు కన్సిడర్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ నుంచి x యాక్సిస్ కి y యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అంట. సో అంటే x యాక్సిస్ కి డిస్టెన్స్ ఏంటి ఇందులో, y కోఆర్డినేట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ is equal to y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్. y యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి x కోఆర్డినేట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. మాడ్యులస్ తీసేయండి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వచ్చి వస్తాయి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేసేయండి, అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఇది బేసిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ది locus. Okay, thank you.